Cenote, the holy well of the ancient Mayans. The scenery of the cenote I experienced left me in awe. The Pacific Ocean and the Caribbean Sea of Mexico gave me rare and precious experiences that will be lasting memories. Mexico is commonly known as the nation of the sun. Today, I will be visiting the Sonoran Desert, a beautiful site created by the scorching sun, and go in search for tequila, the taste of passion brewed by the sun. I will now begin my exciting journey. The Sonoran Desert is the largest desert in North America. It is located in the border area of Mexico and the United States. El Pinacate and Gran Desierto, which are the Mexican part of the desert, is famous for its unique scenery of volcano craters on the desert. My first stop on my way to the desert is Puerto Peñasco, the border city. It is bordered by the state of Arizona in the United States and the Gulf of California, which is northwest of Mexico. It was once named after Hernan Cortez, the man who conquered Mexico, and was called the Sea of Cortez, or the Scarlet Sea in memory of the sadness of being conquered. However, it looks peaceful now. 소노라 사막을 보러 왔는데 여기 이렇게 페냐스코라는 멋진 해변이 있는지 몰랐어요. The beauty of traveling comes from these unexpected encounters, right? This is El Pinacate and Gran Desierto, which is part of the Sonoran Desert and was designated as a World Heritage Site by UNESCO in 2013. El Pinacate has topography much like the surface of the moon. Aquí hicieron las pruebas para ir a la luna. Los primeros, Neil Armstrong, ellos trajeron sus vehículos y estuvieron en unos cráteres haciendo las pruebas para en el cráter Luna, ¿verdad, Laura? Hicieron las primeras pruebas antes de ir a la luna. Si tú te subes a la parte más alta, que es el pico Pinacate, y volteas a tu alrededor, vas a ver puros cráteres, como si fuera la luna. What would it look like? I feel like I'm going into outer space by car. Pinacate means a black and smelly beetle. It is where volcanic eruptions occurred some 4 million years ago to 11,000 years ago. The giant craters and volcano peaks are evidence of it. I head for El Elegante, the largest crater here, to see the true side of El Pinacate, the volcanic region. I run into a habitat of saguaros on my way. It's like an oasis in this dry and desolate land. Soon, I see a giant crater that used to spew hot air from its open mouth. 엄청난 거대한 그 비행 접시가 방금 막 이륙한 그 자리 같았습니다. 외계인이 출몰할 것 같은 그런 분위기예요. 정말 이색적인데요.
Only the gray dreariness that wiped out all life a long time ago remains here. However, life broke through that blanket of bleakness over time. The saguaro that are seen here and there make me realize the greatness and wonder of nature. Mother Nature created a coliseum where life and death are entangled. I hear the silent cry of El Elegante. 이 분화구를 보니까 땅 속의 것들이 땅 위의 것과 소통하고자 하는 욕망, 그 용암이라는 게, 라바라는 게 바로 그런 것 같습니다. 그래서 용암이라는 게 그 지하의 것들이 지상을 그리워해서 그 분출하고자 하는, 소통하고자 하는 그 욕망, 그 통로가 아닌가 이런 생각이 듭니다. The volcanic crater plainly shows the desires of the land. I feel like I've become a bug wandering around on a giant plate. So what if that's true? No other plate would hold anything as delicious as this. The Gran Desierto de Altar surrounds El Pinacate. This desert within the Sonoran Desert is a very dry area where sweat dries up before trickling down your forehead. There isn't a single patch of shade to hide in, which leaves you to continue walking forward. The walk takes me to a vast sand desert. The endless sand desert spreads out under the bright sun. The desert during the day is like an hourglass. Unlike the clocks of civilization with loud minute and second hands ticking loudly, this one is silent. The silent shadows drawn by the sun are the hands on this clock. I escape a village full of people for a change and enjoy the quietness of primitive nature. The sand desert changes its appearance once again. It is the work of the wind. The wind uses the sand dunes as a canvas, drawing on it and wiping it out repeatedly. I walk on the fine sand barefoot. I leave my footprints on the work of the wind as if I were the artist. 여기 마치 모래 미끄럼틀 같아요. 한번 미끄러져 볼까?
아, The area is turning scarlet before I know it. Is it because the sun is shining as brightly as it can, knowing that it is time to bid farewell? The desert is more blinding at sunset. 모래와 바람만으로 이렇게 훌륭한 작품을 만들 수 있다니. 들어가고 나오고 또 주고 어떻게 필요한 때마다 이렇게 곡선을 주고 또 직선을 주고 또 바람을 주고 이게 또 재료가 모래니까 가능한 거 아니겠습니까? 발가 벗겨진 느낌이에요, 제가. 뭔가 삶을 잘못 살았다는 생각이 여기 오니까 듭니다. A place where traces can't be left forever. Life could be like these grains of sand, flowing and fading away rather than accumulating. Here, I become the shadow of a tree that indicates the end of a day. Crece en mi cuerpo un árbol, con sus raíces hacia arriba, con sus hojas hacia abajo. Se seca mi sangre por su aroma, se adelgaza mi cuerpo por sus hojas. En cuanto me muera, al fin mostraría lo que he sido falso, con su máxima aroma y con su máxima dulzura. The sun that was shining intensely on the vast desert gives the people here tequila as a gift. I am heading toward Guadalajara to taste the drink of passion. Guadalajara, a city in the midwestern part of Mexico, is a beautiful colonial city. This place, called the Pearl of the West, is the most Mexican city. 예, 과달라하라는 멕시코에서 두 번째 큰 도시로 멕시코 전통 문화가 고스란히 담겨져 있는 도시이기도 합니다. 특히 용슬란으로 빚어진 그 테킬라 술은 세계적인 그 명주로서 유명한데요. 여기 특산품으로서 주 생산지가 바로 이 할리스코 지방 중에서도 과달라하라 이곳이죠. Traces of the eventful history of Mexico can be found throughout the city. 지금 저기 보이는 그 동상이 미겔 히달고 신부님 동상인데 바로 멕시코 독립의 아버지라 불리는 것이죠. 예. This city was also the stage of Mexican independence movements. It is a place where the spirit of Mexico is alive and breathing. However, what lured me to Guadalajara was tequila. The village is located 1,200 meters above sea level in a volcanic region where blue agave, the main ingredient of tequila, is produced. Tequila is liquor made with agave, which is grown in this area. Con mi 30 me voy.
Tequila is the name of a liquor and the name of this village. 우리 한국 사람도 이제 아주 테킬라 애주가들이 많이 있는데요. 바로 그 테킬라를 만드는 그 본고장인 테킬라라는 도시입니다. 이름도 또 테킬라고. This is the village that gave birth to tequila. Tequila means a village that cuts something. The name was derived from the Nahuatl language, the language of natives in this area. The something would be agave in this case. So tequila means the village that cuts much agave. As tequila, the liquor, became popular, the small village became a global tourist site. There is a huge mural at City Hall in Tequila. The mural explains the origin of tequila. 번개 같은 게 있지 않습니까? 여기 아즈테카 신 중에서 트랄록이라고 물의 신이 있습니다. 그 물의 신이 지금 번개를 내려가지고 여기 용설란 중간에 심양이라 그러는데 요걸 정확하게 맞춰서 반쪽을 내죠. 그래서 여기 며칠 뒤에 숙성이 되니까 바람이 솔솔솔 불어서 인디오 마을로 갔습니다. 그래서 인디오 마을에서 정말 향기로운 그 향기가 나니까 이 자리를 다시 온 거죠. 그래서 보니까 여기 말하자면은 주스가 생긴 겁니다. 그 즙을 맛보고 정말 맛있다 해서 그때부터 이렇게 테킬라를 만들게 된 것입니다. Tequila-themed tours start from the agave farm that is spread out in many parts of the village. The agave that grew energetically in the desolate land is a fruit of the scorching sun and dry land. Agave is popularly known as a Mexican cactus. Mexico is the home of agave, and it is a perennial plant. 날이 그냥 뭐 칼처럼 이 지금 거의 칼날입니다, 칼날. 그리고 여기 날에다 가시들이 조그마한 게 다 있네요. 여기 이 작업하는 사람들이 상당히 힘들겠는데요. 그래서 아마 위에를 다 이렇게 치는가 봐요. 그렇지 않으면 이게 뭐 손이 남아나질 않겠는데 너무 날카롭고 아주 이 작업하는 것도 참 이게 힘들겠는데요. The Korean name for the plant is dragon's tongue because the leaves with sharp thorns are shaped like a dragon's tongue. Tequila is usually made with agave that is about 8 years old. Despite the development of modern farming techniques, the harvest of agave is done entirely by hand. They stick to the method used 100 years ago. Tequila is made from the stem, not the leaf, flowers, or fruit. So you have to cut the sharp leaves by hand, one by one. Hola. Hola, Señor, ¿qué tal? mucho gusto. Igualmente, a servirle. Sí. Francisco, servidor. servidor. Le voy a preparar una bola para que lo haga aquí en esta. Farmers who work with agave are called jimadors. I decide to be a jimador today. 저것은 지금 우리가 생각하는 사과하고 달라서 좀 위험할 것 같은데. 그래도 한번 해보죠. 뭐. Nomás haga como que le está dando. sí. No suba el pie, ¿eh? No suba el pie, nomás ve como que le está dando.
My body doesn't seem to want to follow orders. 어우, 생각보다 어려운데요? 아우, 꽈라고 불리는 이게 삭 같은 게 진짜 무거워요. 삿덩어리를 그때 달았는데 우리 삽하고는 뭐 완전히 다른데? Ya que tome la coa como que si fuera usted. The jimador, who was watching me work clumsily, helps me finish it off. The tool, called a koa, used to harvest agave, is the same as what was used long ago, too. ¿Por qué tocas? O sea, para que es que andan uno sentando y en veces quedan aquí tierrita. Queda tierrita y ya nomás. Ya lo otro le da. The jimadores have to be careful when using the koa that is as sharp as a knife. Es para esto, para que no se resbala. Y así ya. Con esto ya empieza a trabajar uno ya para que no te hagan callos, mira, como esto, sí. No, ya uno ya tiene callos, uno como nada. Es que diario anda uno con el cabo, anda uno o limpiando también. Sí, compara con mis manos, ¿eh? Es que esto ya, una mano de trabajador, pero... The calluses on his hands are evidence of his hard work. The stem, shaped like a large pineapple, remains when the leaves of the agave are cut off. Eso no sirven las hojas, parte de las hojas son, ¿no? Amargas. En la herradura ahí en vez quieren así que descogolladas, pues. La raja uno ya nomás le da así la... Sap, much like honey, is stored in the center of the stem. Sabe rábano. Como jícama. 이거 jícama, exactamente. 이게 바로 tequila 제로예요. 이걸 뜨거운 물에 삶아서 놔두면은 아주 설탕하고 꿀하고 한 중간 정도의 당도. 이제 달아야지 이제 술이 되니까. However, ripe agave gives off a red color like this and is already sweet. Está más pinta esa. Esa es más a tequila ese. Solo esto nomás apachurle para que sale. 요것은 삐냐의 속살인데요. 삐냐라는 것은 지금 현재 파인애플 같이 생겼잖아요. 그래서 파인애플이 스페인어로 삐냐인데 이 사람들이 지금 이게 마게이 그 용설란의 뿌리를 다 이렇게 잎을 다 제거한 상태가 파인애플 같이 생겼으니까 이걸 가지고 삐냐라 그래요. 그래서 삐냐가 이렇게 말하자면 익은 거죠. 익었는데 요것은 바로 그냥 짜버리면은 테킬라가 나와요. 이게 바로 테킬라예요, 이게. 그러니까 우리가 숙성하지 않은 상태에서 곧 바로 알코올이 그냥 나오는 거죠. It's fresh tequila produced from nature. Pero es puro tequila, es puro. Sí, puro tequila. Huele. 맛이 테킬라보다는 순한데 거의 테킬라 맛이에요. 좀 달콤하면서 테킬라보다 맛은 더 순하면서 좋아요, 오히려. Each person digs up 100 agaves daily at this farm. It looks tough to work under the hot sun. 우리 멕시코 영화 보면 그런 게 있잖아요. 일하면서 노래 부르고 춤추고 뭐 이게 있는데 딴따다따단딴 딴따다따단딴 테킬라 뭐 이런 게 없어요. 예, 아무리 봐도. I sing a song for the exhausted farmers. Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para ti, allá arriba, allá arriba, allá arriba, de arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bam, 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 bam. The sun gets too strong in the afternoon, so they only work until noon. They all gather together for a meal after work. I join them for lunch.
Las gaviotas vienen de lejos, cruzando mares, buscando amor. Caliente, ¿eh? Dale chilito de ese piquín. Así. On the menu is tacos. It's traditional Mexican food made by wrapping different meat and sauces in tortilla. Ricos son tacos. It tastes even better after a day of sweating and hard work. Y en estas playas y es, no es piquín. Chile piquín. Es chile piquín, pero no pica mucho. ¡Ah, sí pica! ¡Me engañaron! Es que este hace daño para la gastritis. Chistosos. Yo no puedo. Es muy picoso. I wrote a poem for these people I spent the day with. La felicidad es una estación pequeña entre lo que falta y lo que sobra, pasándose tan rápido que las gentes no pueden verla. En esta noche, los que sobran son los licores. En esta noche, las que faltan son las mujeres. Las mujeres son poetas para los hombres sin escribir los poemas. Tequila. Tan, 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 tequila. The harvested agave is transferred to a tequila distillery. This is a distillery that boasts a tradition of over 200 years. The agave are cut into halves or thirds, depending on the size, and go through a process of steaming in a special steamer. It is steamed for a couple of days and naturally cooled. The white agave stems slowly turn a golden brown. That's when the juice from the stem is squeezed. Es dulce, Bastante dulce, es bastante dulce. pero ya está fermentada. No, este todavía no está fermentado, simplemente se pasó por el proceso de cocción. Es muy jugoso, este ya es muy, muy jugoso. Así es. 아, 정말 답니다, 이게. 거의 꿀 같아요, 꿀. 아, 이게 처음에 먹을 때 그거는 뭐 그냥 무 맛이었는데 이게 지금 38도에 이렇게 삶으니까 여기 설탕처럼 이렇게 맛이 설탕보다 더 달고 거의 꿀 맛이에요, 꿀. 당도가. qué rico. This is distilled tequila. ¿Cuántos grados son? Este tiene 55% de alcohol. 55 grados. 55도 알코올이 네, 엄청 Fuerte, bastante fuerte. fuego. Sí, esto es lo que se obtiene después de la segunda destilación. Qué rico, ¿eh? Es muy rico, tiene buen sabor, pero sí está muy fuerte en porcentaje de alcohol. 맛이 정말 좋아요. 55도면은 고량주보다 더 센 것 같은데. 정말 술 좋아요. 술 잘 못 먹는데 요거 한잔 하니까 기분이 되게 좋은데. 딴따다따다딴 tequila, 딴따다따다딴 tequila. ¿Quiere un poco más? A ver, échame la otra. In any nation and generation, singing and dancing go hand in hand with drinking. Also, I am in Mexico. Then you can't leave this out. It's the mariachi.
멕시코 시티에서 마리아치 가리발디 광장에서 많이 보는데 사실은 여기가 바로 본고다입니다. 근데 우리 제가 이렇게 점심 식사를 하고 있는데 마리아치들이 들어오는 거예요. 그래서 뭐 제가 노래 한 곡을 신청했습니다. Esta vez a mí me toca cantar. Ok. Cielito lindo, por favor. Cielito lindo. Sí. Cielito lindo. The sweet performance of the mariachi band sounds more romantic today. The mariachi band's performance brings a festive mood to the entire place. Tequila and the mariachi comfort the exhausted lives of Mexican workers. The romance they bring to people will be a lasting memory in this Asian's heart.